One News. Abo no siema munyina jo ha Vision 193.5 FM ebraso ye den samne somo eyenumre no siabrem kase bo kase fie studios a ewo Domin St John's won kran ha ye ne St John's Grammar Senior High ena edi enmuhwe Asante Mantemu Light FM 94.9 ebiemu ewo Kumase Nyagrokra Bechem FM 106.3 nso wa hafo ye de aseda ekọ e de ama wo munyina so omo biem ama omanfo wa hafo ne Asante Mantemu nyina ete yenka na enwumre yi aseda kase ba akopa enkonfama First South College na dawroma enti ne de kase yi ebesom oseme mu amane se wani so ade unu nkwa se wo be ye adwuma se medicine counter assistant de a First Sabama obeboa mantete mapa wo so ba bebo adwuma se MCA na wo no watibi enya body nkrata hospital pharmacy anase eye clinic bi emu no obetimi adidwuma ewo ehonom a enye agro na eno wo kiremu ese enam se ene no COVID-19 ba ye no ne ade enti no bibia akoye abefo eno nti ye kasei wo kiremu ese babia wo bia no obetimi aba na wabeje ntiti ya na wo ye ne online so na etimi aboa o ne se enti First South College say menka nkira wo se wamo eji MC omo eye mature students wamo je wamo a omatwero BC awie omo je wamo a wamo aye eye SSC ni bi omo so osanje chese obi a MVT afo nyina First say memu amane ese ye ejemu enti mo mrai na yamamu entitiye abosumi nsiantem na ukita body nkrata wodi ye adwuma ye betimi kura aboa wo apadwuma ni bi amawo eno ene enkomo a ewo ho na First say wamo akiri kwan de eni akiri kura wamo kirem so wamo wo enkran he ya achimota na woben overhead bridge no woni FBM Bank ena edi enwe lomna vanso First South College or Roman Seminary Road oni wamo eni enkomo 0543 150 330 0543 150 330 and 0240 948 180 0240 948 180 First aba edi amount Unity Annual Thanksgiving 2027 dia ya hyase ya hoboa ya organizers ewo emia hodro mono mon hyadam me yempi said ye be ya de mo bus bebrem ewo fa ko am wo ho enti utimi nka nwumre bi am otemadanso man ka so ho ba binom ne ade mo de mo wa akiri kakra ehu hia se mo fro ka baha ansa no be fa bus no ye ne mo be yan hyehyeye na ya pe bus no na ye de abrem wo ba bi am wo na aboa ma hofo no mo afro bus no wo ho na mo de aba abrankese ho direct enti se opese oboa ye na ye organizer ma ye ndia na wa frame ma Thanksgiving na entutuye ni nyina timi akoso 0200 625652 0200 625652 Unity Annual Thanksgiving afi 2027 no 8th January enti bua ho na yenyina yenko Enyumre nsem we ba de edi mu akotene ebine se so afo hwe oman yen ahoodene ensem so John Ginapo woso obesre ahomachi nkane ne dundum ye ya se Ghana nyina kora ne ye light ne dundum ye woso obesre pa fort no fia kosomu na wo bo no ho ba se bosumi a ebewure mu nsiesi adwumade nyina wo be wiya ma bibia etimi atodin ewie nsu ye bebo mamane ye se okopie mu Obogatanga Girls Senior High School a empanifo bi omo ye watchman wo ho ababeto dwasa school no empanifo epeja wo mo de makogina mra na nim san se wo masese abaye bi onya fie dunan a oye obi asabio oye yarefo kakra krata free apomuden and asa adesua asoye no aba ama ye bebo mu anwumre Mine Workers Union ene wo mo so ate wo ho agumontre so edi kojan ni ade kasa edi akere aban efa wo mo sika bi a akodi aban ho abesi ne wo mo hyeda enti ho hwe ne ebekọ ensem foforo emu ene no Arise Ghana so edi ofre ko edi ama aban se galamse ne kon no wonhwe no wonku ne yie pa manse ene ne patemu so assembly ne so bo ne ho modern se wobekọ atia galamse enti ye kasei wo mo task force bo awura site ahodo a wo mo etu anamo pia ye bebo mu anwumre yi medin edi maame afie nya ko abro no maka me ho na me fa nsem no ensomo
Osofo hwe omen ya ho de ne ensam so eye Owura John Abu Jinapo na wode adesrade kese pa akọ ede ama Ghana fo nyina so obesre enkanea ya edundum ye ahomachi firi be ya nadwene mu aba na ahomachi so no wobesre papa se yede ebeche wo mo na wo hwa Ghana Great Company Limited Great Kofo ade krata epiedwa ebebo ya mane akire mu senti a enkanea ni timi dum ya se Ghana nyina no enkanea no etimi dundum ye no akire mu se omunya ohaw kakra ewo eye akosommo ani voter transmission line so eno ena nam so ema enkanea na etimi edum saa eno ena anam so ama enne new office complex ya na PURC for wamu bia no foforo kra de di wamu dwuma yewura energy minister Abujinapo ekopie mu ewo ho no wade atudwa ekire mu se obesre wamu se nipa dodo na adwalai enkanea dundum no na nse ho nsem be ye ho pa ma ban ne hwe yetu ho anamo ane se ne yekoda ya ahomache esen dum ya ye se Ghana fo nyina ye ho aka no so wamu nimde na eso ohwe se de akosombo transmission line no ho nsem no akoye na emre bi eja to ho no se de esi kan no na nya grokra na mpanifo gusu a ya wo mo ensiesie se de be ya ebetimi aboa ama yie atimi ato yie ewo ye nkanea eho ensem eno nti woso obesre entwa se yebobawura bosome ye obobosome no emu September de no womotimi ayensiesie ni nyina awie ama nkanea no ebegina ne na so eyie pa nti woso ode ano ho bansam ekọ ede ama Ghana nyina se enkanea de mprempren ye kase ya sodie ne nso obesan aka sisudua ese empanifo ye nhyehyeye na ensiesie adwumadie bi a aka wa kosomu ho no wo mo atimi atu ase kura nti bosu ye baba wura mu no nkọ na wie ye de na afi no enkanea ni gina ne na so yie papa wade ensem sei atudwa some disturbance with power supply. When we had a major incident at Akosombo, after meeting the engineers, we had two options. Either to shut the plant down and build the control center in its entirety, which meant that the plant would have been off for 6 months, or put in this temporal structure or temporal mechanism and restore the power, albeit knowing that it would be a bit fragile. As minister, I had a decision to make, and I decided that we should go by the temporal measure whilst we put in place a permanent solution. And so engineers working around the clock have improvised a system to supply power from Akosombo. And for some months now, it has largely held. But because it's a temporal measure, occasionally when there is some frequency disturbance, it takes off Akosombo immediately to protect the system. And we are aware, and I did explain, but fortunately, the work that is being done to build the center or the control room is expected to be completed just next month. And so I would appeal to Ghanaians to bear with us. It hardly happens, but once in a while, when you have a major situation, sometimes even brand new cars, you get some challenges here and there. But let me appeal to Ghanaians that please bear with us. It was a very complex situation. We needed to think outside the box and come up with an innovative solution to hold power stability. It's true, today we had about 1 hour outage to about 1.5 hour outage for some parts of Accra and some parts of the country. But I can't compare that to having 6 months of Akosombo perpetually down. And so in as much as I feel it's when you have even 1 minute or 1 second of outage, this phase is just a temporary phase. I'm sure that by next month, we'll switch back to the original plan and we'll have a much more resilient power supply situation. I'm very happy to note that despite the challenge we had this morning, Greco has largely restored power to almost all parts of the country. And those who haven't gotten power yet, I can assure you, it's very temporary. I mean, it will be restored as soon as possible. Ya ti ye openi ono ye energy minister Owura John Jinapo.
Education Ministry also edekrata epiedwa wamo akasa de tia enema bi a akoso ewo Bogatanga Girls Senior High School a eno ewo etifi epoye mantem no emu na manebo a efiri wo eba ene se eye abaye bi a ono no yesuani a wadi mfinhia no edunan abetodwa se watchmanfo bi omo wo ho no mo na hwe school no eso ebo eho ban no empanifo emienu asese akora na achese ade a enya nikasem kra ama ho nsem de Ghana Education Service wie di kan de krata baye emie bo mu ama na ekire wo mu se empanifo ayan hyehyeye ya ye kasa bebi amra ne da no mo de to ama bambofo atimi aso asem no emu na wo mo atimi ahwe atoto eniema na asemi na anam so ama Ministry of Education no wo mo so abekasa etia de akoso ewo Bolga Girls Senior High School ho kire mu se enye papa kra na wo hwe enchiremu no ekra no a abaye ye wanya mfie dunan wakoya bofra bi a oye sabio yarefo kakra woye autism fo mo fra bi a tese yade bi a ne ho nsam kan ye no edin kakra pa na empanifo emienu etimi egina eno so ade ne fa sa akwan ne so no de na tese yade bi a enye ni kasem a anam so ama Education Ministry no akasa ediatia wo mu kire mu a se school anase ba bia esua de wo no ye biaye a ebebo ye mofra enyina eho ban enti se obi bekọ school so okwaje ntete na eho mom ene ye bekọ akopia na to haw anase esan ne amane mu a na kire se ba bia ye giga ekose oman no enye papa kra eno enti wose abofra no a wo yare anase abaya wanya mfie dunan a ne ho bon won semi mu a ye ka sei ne ho asem akwa bibie ho no enya de a ye betimi abo no sobo ewo kwa bia so san se wono no se de odwene nko na dwene mu nhye da na wote se de obi a oni autism adwene entinya de a esese mpanifo ebo no sobo ewo kwa bia so se wono na ma ne ho kwan ama mpanifo emienu asese no ye rahari na idriso no no so afọ hwe omenya de sua won sam so wa hwe Ghana Education Service se entem so wo mo hwe no mo hyase enye hwehwemu emfanfa ensemi eho wo mo hwi a wo mo fa won report nyina emfamra metu nanim afei wo se wo mo hwe se abaye yi ye kana asem ye wonya mfie dunan emoa bi esefata ne nsa beka efa na pomoden ekwan so na afei enkyerɛkyerɛ mu na timi aboa amotimi asi ne dade mu na wo hwe awia no krata GS ede bae na GS kyerɛ mu se enam de asie nti abofra no nka oda boarding house nenso sese de wo mayi no ede no ekodi Education Minister said there be asese wo mo san ema ne ba ne boarding na wokọ no a san se wono no nya aboni bia na adwene no enye yenye die ibi obi owo autism na mpanifo mienu asese ne de se wo obi ase ebo ne sobo a ye mpanifo ne mienu enya abaye wa no ye wono no oda nuro so no na wose mo bo ne sobo enu nti moyi na free boarding ho de ne kodi no Era Haruna said there be esese ntem so wo mo san ma ne be ye boarding student na oto na disua eso na asoe no asan abo abaye ye busua anohoba ane Ghana nyina anohoba se wo mo guso a ye ntotoye wo mo hwe se baabi asam ne da bia ye de beto amatentere ne atimi aye adwuma na wo se eye wo mo adesua nsem mu oman mu ane Ghana Education Service ane Education Ministry no wo mo de friend say code of conduct and afa discipline enti ade a emra mu no etia se wo beye wo school mu no koya na kire se wa breach discipline no eno nti wo mbehwe atoto niema aya nhyehyeye na tentere ne atimi aya adwuma mpanifo emienu no asotwe bi esefata no ye de ama wo mo eno nti wo so obesrese busua no enka wo makoma ento wo mo eyem sanse eyade se Ministry of Education ebebo no homo se asem no wo mbedi akira kosi ase na boa na fe atentere ne atimi aya adwuma ama obi akoma atimi atone yem adwumayefo Edema National Executive Council a wo mo di dwuma e Ghana Mine Workers Union ene wo mo ye kire pa enye agro e wo omayi emo na Ghana Mine Workers Union yi wo mo kire mu a eyade bi asese Bank of Ghana edi wo mo sika bi ma wo mo na se sika no nkomo no wo mo di akira chepa bepemo de wo mo nte ho hwe adwumayefo anase wo mo a wo mo tu fam gudi wo mo ye minus ya wo mo dodo ebebro be ye empemu dunkuno 19,000 bi asem ene ye ken na o kire mu se emire bi atwa mu Bank of Ghana ye se oye
ɛyɛ financial sector clean up a wohwɛ banks ahodoɔ bi a ɛwɔ ɔman mu ne yɛsɛ wɔn ntoto wɔn nneɛma yie nti yɛgyegye dodoɔ na license no na saa minus yi wɔn sika akɔdi banks yi hɔ ebi yɛ provident funds ebi yɛ welfare funds ebi yɛ leave savings no ɛne deposit ahodoɔ a na kyerɛ sɛ ekuo yi wɔn ayɛ de atoto banks ahodoɔ no emu enti aban no gyegye sɛ sika kora bi ahodoɔ wɔn license free wɔn nsɛm gugu bank yi ɛka ebinom de ebu omu yɛ no ɛyɛ consolidated no na baabi sika na fa no ɛwɔ sɛ Bank of Ghana hwɛ no wɔde ma wɔn efirim resantini ni wɔn adi asɛm yi akyi a besi nɛ wɔn nte ho hwee ɛno nti wɔso ɔbɛsrɛ esan sɛ finance minister kora aba abɛka ɛsɛ ɛnya deɛ sɛ Ministry of Finance kora no mprempren ɔwɔ sika a wɔde ɛbɛboa atuatua saa aka no ɛno nti wɔn sɛ wɔn kora ɛnkyɛ wɔn retwerɛ de srɛdeɛ krataa petition bi na wɔn de akɔma governor ɔno wɔ Bank of Ghana Dr. Johnson Asiama wɔn san de bi kɔma Minister of Lands and Natural Resources owura ama Kofi Bua na mpanifoɔ atimi adi wɔn sika na ɛka mu na akyi di ama wɔn san sɛ sika na nyɛ sika kuma ɛna wɔn drɔso nipa mpem dunkono deɛ na ɛkyerɛ sɛ yade a ɛnyɛ sika kuma wɔso ɔhwɛ kwan sɛ aban bɛhwɛ atoto nneɛma na atimi aboa Abdul Gbana ɔno ɛna ɔyɛ twerɛfoɔ ɛde ma ɛyɛ Ghana Mine Workers Union yɛntie ne nsɛm no bi. This is not what we intended for the local content regulation. No. This is a complete reversal of what the intentions were. Mr. Minister, with the greatest of respect to you, the Ghana Mine Workers Union and over 14,000 of our members are totally opposed to this contract mining directive. So, boy, as I speak, we are getting some snippets of information from ZG and from Nemo about their intentions. Again, with the greatest of respect, we are opposed to it. Accordingly, we are directing our members, beginning 1st of September, Mr. Minister, we will put on red armbands and we will show our revulsion to the company and by extension the government about what is going on. By the end of September, we will take some more robust steps about this matter. It's about bread and butter. We can't sit aloof and allow these things to go on. Thank you. Mr. Minister, the nature of employment in Ghana's mining industry can simply be described as precarious employment. Wei ora Abdul Gbana ono twerɛfoɔ ɛde ɛma Ghana Mine Workers Union kuo no na yɛbɛfiri wɔn ne akɔnsɛm foforɔ mu a eku a wɔn din ɛne Arise Ghana wɔn so ɛde adesrɛdeɛ kɛseɛ ɛkɔ de ama Ghana ban sɛ wɔbɛsrɛ galamsey kon no ɛyɛ adeɛ bi a ɛha adwene paa na sɛ asɛm no aban biara ba na wɔbɛka ne deɛ dɛdɛɛdɛ ɛne yɛba mo ntoma yɛn yɛba yɛbɛtu galamsey ase yɛbɛko atia galamsey na nipa na to aba ne de ama wɔn ɛbɛduru hɔ no na akɔyɛ nsɛm pii ne no ɛna anam so ami yɛ ka sɛ Arise Ghana for wɔn de ɔfrɛ kɔ de ama Ghana aban sɛ galamsey kono ɛsɛ sɛ wɔmia wɔn ani ɛsɛ wɔmia na nipa na wɔtumi ko ne yie san sɛ wohwɛ baabi ɛnɛ yɛn nsuwa yɛn nsase yɛn fudie ɛne yɛn nɔba yɛn paa baabi a akɔgyina ɛwɔ galamsey nsɛm yi ho a ɛyadeɛ bi a ahometi bebree ɛno nti wɔde ɔfrɛ yi ɛkɔ de ama Ghana ban san sɛ wohwɛ yɛn nuane ne ekuayɔ nsɛm ho a sɛsɛ no ɛno ne adeɛ bi a edi enya sɛ ɔman ɛno nti ɔso ɔbɛsrɛ sɛ aban bɛhwɛ na watimi aboa na galamsey kon no wafiri ne mudie mu nyinaa atimi akɔ ne yie nene no wɔn ne nhyɛnhwɛfoɔ hyia ya Arise Ghana for wɔn kasapani a odi wɔn anim Salom Dramani ɛna wɔde tudwa kyerɛ mu ɛsɛ sɛ baabi a yakeka kɔ sɛ ɔman yɛtimi ɛde emra bi ɛbɛba ta galamsey kon no ɛho ɛna afei kura no ɛsɛ sɛ ɛyɛ Ministry of Food and Agriculture wɔn nso so legislation reforms so ahodoɔ no yɛtimi ɛyɛ bi ɛde taa wɔn akyi na ɛtimi aboa na wɔn dwumadi a wɔn di sa hwɛ no yɛtimi edi mu paa sɛ galamsey asma yɛkɛn dodoɔ na sɛ nsunsuansoɔ dodoɔ na no ɛyɛ enuane ɛne yɛkua yɛ ho nsɛm ɛna ɛkɔ no so ɛno nti wɔso ɔbɛsrɛ sɛ baabi a ɔman no yako ɔkono aduru no kasa na ɛho hia bebree saa si yɛtimi etu anamo na emrɛ mu yɛmiamia nneɛma mu yie sɛdeɛ bɛyɛ bɛboa ama galamsey kono yɛtimi edi emu nkonim. Lord to you for the question you asked about galamsey because sometime in 2024
we staged a protest at the 37 about Galamsey. That Galamsey poses existential threats to the good people of this country. As we speak now, scientific research done by some groups indicates that the ravaging and the detrimental effect of Galamsey is wreaking havoc on agriculture. We indicated in our press statement, the one I read earlier, that this is agriculture. We will definitely come to talk about Galamsey. And when we come to talk about Galamsey, we are coming to talk about Galamsey with bare knuckles, where we will be pulling no punches and taking no prisoners. We will go, if in our honest assessment, government's, implementation of fight against Galamsey is a lousy one, we will call out government. Because it poses existential threats to the good people of this country. Some group of people cannot continue to make money at the expense of our health. If that will even result in overthrowing government, we must support it. Do you understand what I'm saying? Exactly. And that is where we'll do what we christened in Arise Ghana as comprehensive, organized, universal protest. COUP. Cool. So to the occupants and occupiers of the Jubilee House, I seize this opportunity to tell them that the fight against Galamsey shouldn't be done in a lackadaisical manner. It should be done half-heartedly. It should be a total commitment to fight and succeed to render that injurious enterprise a thing of the past. We will come to Galamsey, and you can see I'm beginning to be passionate about this and emotional. So when that time comes, just as we've done, we will invite you. Any ye openia wono penny bako di Arise Ghana Kunmuntinti Mimpa ora Salom Dramani Jiramado na yada so agina Galamsey and Semuni yadi ni chemo ewa Santimantemo Amansie South District Assembly anti Galamsey Task Force wa ewo ho wamo ene nadmum penifo ena face small scale miners association a ewo Amansie South enya sem ketwa kra wamu nyina ka wamu ho bom abawura site ahodo ene wamu a etu Galamsey ewo nsuwansu ahodo mu ewo mensen no emu na wamu echiremu a wamu de wamu ani chiremu ewo ofen asutire no emu a no ewo keniago ena ne enya agro enipa bia wamu kopie wamu so a na wamu esei ensuo no na enya sam keto akra enam so ema mfidie no ene niam ahodo a wodi tu Galamsey no womo etwitwa yakura atumu ene adea na operation no echi ana owura ne din ene Idrisu Bernard Ishaka ono ne district director Edman Nadmo ode kokobo kese pa eko ede ama womo a etu Galamsey ewo Amansie South Mensen no emu wasenya de a womo betena se ayenhwe han o ene emu de si omu de betwa womo ahya se operation yi de womo benantimu a kosi se afo etu Galamsey womo ebe pam womo ede free Mensen no emu yentie owura Idrisu Bernard Ishak Ghana botaya abaye no ekuta de fa omo amanfo a omo se nsuo a ane ye kwaye ane kwan ana na ye DC Benjamin Amafu ane small scale miners call apam ade fa na admofo ane se ye ko ene bio yi ni ye be sore se be tu omo so sa omo awon ye admo nsuo ye be tu omo so sa akopem se manso bibia official no odansuo no sese ne sobeti to phone bi omo na ye butaye kase a omo no omo se nsuo no kura fiemu a tembi omo tansuo nani enne ofi no keniago manso keniago ye koye no motansuo nani edi ye ni omo epreso a dodo na adwane enam se ye ni akade a ye de beko a so omo munti bedo ni dwane na aka omo mfidie na edi ja tumu a yahye se ne Benjamin Amafu ani abre ede fa sa Galamsey nsensem no ya ye kon wo Galamsey no ba no atu ayi asiwe se ye nkon ye mfammoa no se ne be ya nsu ne nimbetena ke be hia ayemfo no moa tituro nye se afi na wo ye no una wasase no won se aden de ekọ no enkoyi ede se wo na ebua ye ne se ne be ya betumi atu omo so sa afi se Galamsey fo ni nyina no a tototofo no omo nsu no ho no kuro no no mote ayemfo no ni omo ede so mo bua ye betumi atu omo ase Amafu a omo no mfa se ende kura ye tietie free omo ano
dodo na no say amanfo bi na ya na omo do ye sere omo enna ya sha ase say ye betu omo so sa no ye sere ebi bia na e bia wo akirikyire se wo do bi sika beto fidie bi dia ba ofina no no sa ni pakoro no enya na wanya a de enna de ne de me fan sa kokobo de beto aso ne de ani be nya ntimi sere to bia na no bi bia na wo nsu na no no on DC I friend Benjamin amanfo na ni abre se ne say yetu Ane ayati ya opinion dini Idrisu Bernard Ishaka ono ya district director of NADMO edemo manfo ewo amansie South Mensin mu asante mantemo ni nsem ya chi trofo pani a ono no hwesika semo toto yeso edema small scale miners akuo na no so wo amansie South no ono nyamfo Isaac eni ono so ediwe kan small scale for nyina yesremo ene aban no ohwe ene nedmofo no muhia akade akra ebetumi ade akabo ma yetumi atu esa no adwuma no so eden obibia no so wo emoa so betumi ade aboaye no because small scale for no ene hu se enda version no edwale ebre nti nyina omuso hia akade na emoaye de mesremo se bi yentan omo eye small scale ene nedmo yentan omo se omo de mudie no no yegensi nimo yesremo se omunfiri nsuo no mu no monko asase resource enkoye adwuma because mining no so many types of mining bit my fofora say bi unya asembia aban enso ehu se o maso odin se wugya tuma o masa akoto efisino ebesimiti ye no mepetro sa akofo se o ma wo se mo na ye hye o mo chan fine so no nyina wo nsuo no so no ebubu o mabamu se adwuma na mo ye no nya mfaso to mo le begyae no eye nsuo da ha eye ofe no oda nti nyina ye kabum na ye sama amanfo nyina kokose efiri na rekọ no wa ensuo bia mo ye adwuma tututuro no chamfa adwuma no yifrim oni ntina ene enum nyina ba ya mo hu esaisa ekoso Penny ati ni aye financial secretary the Small Scale Miners Association a wo mo wa amansie South Ora Isaac Enin na ye bekwa kowie ni nyina ewo Supreme Court nsensemu omanfo bekaya nansen ababeto dwa say free bibi legal vacation edru sa legal vacation ya na wo mo a ya lawyer for mu judge for ni ade no kwa homigiem kakra kototo niema na wo mbesan kra ba court obedi nkomo abedi asem a ne bi asem no asem bi emu odu na bi a chief justice ahyase wo mumra na asem potin ana asem aso asi mumra medini ade na nansen I said ye ho nkomo asore denden pa san se MPP amonye kuo mu mpanifuo bi wo hwe a wo masendie koso wo bra legal vacation ye di na no ena mpanifuo bi nti wo mo ase na je se wo mo de mo hu ne se ase aban yon ti soe eboa pa ena otete wo mo legal vacation aloya fo bebre no mo tututu kwan ne ade wo ne wo busua akwa homigiem kakra na so ase MPP 4 cases ne de ye legal vacation de na so de bia ne ye free case no anam so amofo ase ayire bi mra hyebedwani eyo onmonyafo kodwo pon kroma de asem no akoda Supreme Court said be ye ka legal vacation legal vacation enti eni kwan se asendie bia etimi koso esese ye twentwen asendie awodo nyina so kopem se sa legal vacation beba na hwieye na fe no wo matimi abeto asendie no eso na no na anam so ama ene Supreme Court ko asetra no wo ma hyese nyankopon ya adoma ochena eye osana abosom de to so aduonu baako asam a owura kodwo pon kroma de baaye no womo ede eho atemu eba betudwa enti se legal vacation no ye ba be bua atoa so adi asem ye nie no ochena ye behu ni nyina Justice Gabriel Poamaya no otimo se eye temuafo pani ono ana o hye se nyankopon ya adom ochena ena sendie anase temu no bekoso sanse ne kora no womo ko asetena no na kire se yewra opon kroma na lawyer fo eno ne panifo awodro pii no womo kire mu se ene ena womo de womo apotwe nyina aba na wie ye nti no echina ena sese eye atemu no ankasa etimi eba owura Frank Davis a ono no gire mu edema onmonyamfo kodwo opon enkroma ena wode atudwa ekire mu se ebri bia se oman no legal vacation nya ne o kwame nkroma penso ena wo madia tie ye de na ndisifo nko abaye legal vacation aduru na so yewura edubu ahe na sem yeda so die wo mo ntia se yewura
Abdul Wahab Hanan nasem yeda so die na che se omo so hwe a wo maloyafo nyina so enam vacation yinti wo mko home kakra eti abasa na odi ombegina dakam na loya ni bia ni wa wo gina mu dia ma sa nipa yi a na no entwa yi eno ti na owura kodwo ponkroma de asem na kodan Supreme Court no na eso ni nyina mu no Justice Gabriel Puaman ahye se Yakopon yadoma ochina eho atemu beba se ye di legal vacation a e wo se ye baba toa so edi asem ahodo anase eni kwan se ye di kura na fe atwen so ema legal vacation ba na wie ansa na aseni na toa so a ochina Yakopon yadom a ye fiada eho nsem nyina wode beba abetudwa eno so ne yebegina ne yede anwumre no nsia kase ebo Vision 193.5 FM, Light 94.9 FM, Bechem FM 106.3 yede asi na ansa na yebesore so no we ye happy birthday ensem kese pa ena yede eko ede ama Global Seer happy glorious birthday enko enfama Global Seer Yakopon hyirawo omo enkwatente ahodi wom omo ho ban na wani so ade hunu eno akoma so ade nyina no erade na nkasa onye mfama eti Global Seer erade nhyirawo we every news team ne ho ena yede ema nyame onhyira pa yemawo awoda pa aseda kese enkoma production team no Angela ene oparebia ebobo ne ahodo no ede ma yensame obriado ede yeko TV ne so ne Facebook same asiedu egina camera na chi MC afo nyina so ebo ye chidom ema bibia eye kama midin di maame afia nya akwa bro no ma madawase ama mo enitie